வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் தாங்க பார்க்க போகிறீங்க. சீஸி பன்னீர் ஃப்ரை. வாங்க ரெசிபி பார்க்கலாம். சீஸி பன்னீர் ஃப்ரைக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்து மைதா, பிரெட் க்ரம்ஸ், பன்னீர், சீஸ், கொஞ்சம் சால்ட், சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஒரு டீஸ்பூன், பெப்பர் ஒரு டீஸ்பூன், ஒரிகானோ ஒரு டீஸ்பூன். Maida வந்து 3 tablespoon, Oregano 1 spoon, 1 teaspoon, Chilli Flakes 1 teaspoon, Pepper 1 teaspoon, Salt 1 spoon. As per your taste தான். லைட்டாக நீங்கள் இதில் வாட்டர் ஆட் பண்ணணும். தண்ணி ஆட் பண்ணி ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி கொண்டு வரணும். இந்த மாதிரி திக் பேஸ்ட்டை கொண்டு வந்தோன்னே நீங்கள் வந்து பன்னீர் சீஸை வந்து 2 சைடாக எடுத்துக்கணும். இது 2 பக்கம் சீஸ் இருக்குது, சென்டரில் பன்னீர் இருக்குது. அது மாதிரி எடுத்துட்டு டிப் பண்ணதில் சென்டரில் பன்னீர், 2 பக்கம் சீஸ் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பிரெட் க்ரம்ஸில் நீங்கள் போடணும். இது மாதிரி நீங்கள் வச்சிடணும். அதே போல் பன்னீர் எடுத்து 2 சீஸ்க்கு சென்டரில் வச்சு அதே மாதிரி டிப் பண்ணணும். ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நீங்கள் இதை எடுத்து இதில் போடலாம். நல்லா இப்படி கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிருக்கு பாருங்கள். இந்த மாதிரி வந்து டபுள் சைடும் ஆகணும். பாருங்கள் எவ்வளோ கோல்டன் ப்ரௌனாக அழகாக வந்துருக்குது. இதை வந்து நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சீஸியாக இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். ரெசிபி ட்ரை பண்ணிவிட்டு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.